Hi everyone, welcome to class. I'm Ashley. Welcome to AP Psychology. 네, 오늘 우리 마지막 챕터인 Chapter 14, titled Social Psychology를 보도록 하겠어요. 네, 사회적인 여러 현상과 우리 또 인간과의 관계 이런 부분들에 대한 설명이 되겠는데요. 네. 처음으로 우리가 보게 될 것이 social cognition이에요. We constantly gather data and make predictions about what will happen next so we can act accordingly. And we have attitude formation and change. First of all, the definition of attitude is a set of beliefs and feelings. 태도이잖아요, 그렇죠? 네, mere exposure effect 같은 경우는 우리가 기존에도 얘기했던 적이 있는데요. The more you're exposed to something, the more you will like it, right? 그래서 사람 같은 경우에도 우리가 이제 더 많이 접할수록 더 호감을 느낀다든지 이런 부분이 있죠. Persuasive messages, they can be passed through the central route or the peripheral route. 네, central route와 peripheral route를 우리가 구별을 좀 할 수 있어야 되는데요. Central route involves deeply processing the content of the message, and when persuasive messages pass through the peripheral route, it means that you are convinced because of other aspects of the message, such as the communicator or the communicator's voice or body language. 네, 그래서 그 두 가지 차이를 우리가 알 수 있어야 되겠어요. The relationship between attitudes and behavior, Lapierre in 1934 visited hotels and restaurants with an Asian couple, and they observed how they were treated, and only in one instance they were treated poorly. 근데 사실은 그 호텔나 레스토랑 오너들 중에서 90%는 에이션들에 대해서 별로 좋지 않은 attitude를 가지고 있었다는 말이죠. 그렇지만 실제로 그게 그들의 행동에서는 별로 드러나지 않았어요. So that shows that attitudes don't always predict behaviors. So you can have certain attitudes, but that doesn't always mean that you're going to behave accordingly, right? Cognitive dissonance theory, people are motivated to have consistent attitudes and behaviors. So we try to conserve similar attitudes and behaviors, right? And when they don't, they experience dissonance, which is an unpleasant mental tension. So there was the experiment done by Festinger and Carl Smith, in which participants performed a boring task and they were asked to tell the next subject that they enjoyed it. And they were paid $1. Those who were paid $1 to lie had more positive attitude toward the experiment than those who were paid $20. And the reason is because they lacked sufficient external motivation to lie, and they had reduced dissonance by changing attitudes. And compliance strategies to get others to comply with your wishes. First, we have foot in the door phenomenon. 그러니까 여러 가지 이제 설득의 전략들이 되겠어요. Foot in the door, this is like a sales technique, right? If you can get people to agree to a small request, they will become more likely to agree to a larger follow-up request. 작은 부탁을 들어주는 사람은 더 큰 부탁을 들어줄 확률이 높다라는 거죠. Door in the face strategy, 이거는 이제 반대인데요. 어떤 사람이 큰 부탁을 이미 한번 거절한 뒤에는 오히려 이제 작은 부탁을 큰 부탁을 거절당한 뒤에 작은 부탁을 하게 되면 그 부탁은 들어줄 확률이 높다라는 그런 strategy. Next, norms of reciprocity. It is a tendency to think that when someone has done something nice for you, you should do something nice in return. 그러니까 내가 뭔가를 받았을 때 그것을 이제 반드시 돌려주고 싶어 하는 그런 이제 desire를 이야기하는 거죠. We have some attribution theories, and the goal of an attribution theory is to explain how people determine the causes of what they observe, right? So we have a dispositional or person attribution and situation attribution. The person attribution is when we think that the cause is due to the person's innate qualities, and the situation attribution is when we think that a situational factor is the cause. And what we mean by stable or unstable attribution is stable attribution is when the cause is something that has always been that way, and on the other hand, unstable attribution would be the opposite, right? And then we have Harold Kelly's theory, which explains the kind of attributions we make on, for example, consistency.
So consistency is about how similarly the individual acts in the same situation over time. And distinctiveness is about how similar the situation is to others we've seen the person in. And consensus asks us to consider how others would have responded in the same situation. And it's important for determining whether to make person attribution or situation attribution. Self-fulfilling prophecy is it states that the expectations we have about others can influence their behavior. 그래서 이제 하나의 실험을 진행을 했었는데요. 이 실험에 따르면은 이제 선생님들이 학생의 IQ에 대해서 이제 어떤 학생들이 다른 학생들보다 더 뛰어나다라고 그렇게 이제 거짓말이죠, 한마디로. 네, 그렇게 잘못된 정보를 받았을 때 더 뛰어나다라고 이야기를 들었던 그 학생들이 이제 그 학기가 혹은 이제 school year이 지나고 났을 때 더 높은 퍼포먼스를 보이게 되는 그런 현상이 있었어요. 그러니까 선생님들이 그 아이들을 더 똑똑한 학생들로 그렇게 대했기 때문에 그들의 퍼포먼스가 더 뛰어나게끔 되었다라는 것을 보여줬던 그런 실험이었었죠. And then we have attributional biases. The first is fundamental attribution error. And that's when people overestimate the importance of dispositional factors. And people underestimate the role of situational factors in this case. And this is more common in individualistic cultures. And false consensus effect is the tendency to overestimate the number of people who agree with you. And self-serving bias, the tendency to take more credit for good outcomes than bad. 그러니까 본인한테 유리한 것만 기억하는 거. That's self-serving bias, right? 별로 이제 본인이 믿는 것을 증명해주지 않는, 본인이 믿는 거하고 contradict 되는 것들에 대해서는 잊어버린다든지 인정을 하지 않는다든지 그런 bias를 말하는 거고요. Just world bias, thinking that bad things happen to bad people. 그렇기 때문에 어떤 사람한테 이제 좋지 않은 일이 일어나면은 그게 그 사람의 잘못이겠거니 라고 생각하게 되는 그런 오류를 우리가 just world bias라고 불러요. We have stereotypes, prejudice, and discrimination. Stereotype is ideas about what members of different groups are like. 어떤 사람에 대해서 혹은 어떤 집단에 대해서 그럴 것이다 라고 우리가 넘겨짚어 생각하는 부분이죠. 혹은 이제 고정적으로 생각하는 부분인 거죠. May influence the way we interact with members of these groups. And prejudice, an undeserved attitude toward a group of people. And ethnocentrism is a type of prejudice, the belief that your culture is superior to others. 다른 문화권보다 더 우월하다라고 그렇게 생각하게 되는 오류가 되겠어요. Discrimination acting on your prejudices. So prejudice를 가지고 내가 그것을 exercise하는 경우에 이제 discrimination이 되겠죠. Out-group homogeneity, it is a tendency to see members of the in-group as more diverse than members of the out-group. 그러니까 내가 속하지 않은 사람들의 그룹을 보고서는 저 사람들은 서로 굉장히 비슷하겠거니라고 생각하게 되는 그런 부분이 되겠어요. In-group is where you belong. Out-group is the one group that you don't belong to. In-group bias, a preference for members of your own group. 내 그룹에 속한 사람들을 더 호의적으로 생각하는 그런 편견이 되겠죠. 오류가 되겠어요. Origin of stereotypes and prejudice, where do they come from? Social learning theorists, they think that prejudices are learned through modeling. For example, like their prejudiced parents. And cognitive process of categorization. So people can't avoid magnifying differences between groups. So cognition 때문이다, cognitive process 때문이다라고 이야기를 하기도 하고요. Now, how to combat prejudice? 어떤 식으로 우리가 이제 편견을 좀 없앨 수가 있을까? Contact theory is one of them. Contact between hostile groups will reduce animosity. 그래서 서로에게 적대적이더라도 많이 접촉을 많이 하게 되면은 그만큼 악감정이 더 줄어들 수 있다 혹은 사라질 수 있다라는 거고요. 그러한 이제 theory에서 나온 것이 바로 superordinate goal에 대한 거예요. 그러니까 양쪽 그룹 다에게 이득이 되는 어떤 목표를 같이 지향해 나갈 때, 그랬을 때 양쪽 그룹의 사이에 있는 그런 악감정이 줄어들 수 있다라는 그런 얘기예요. 그래서 캠퍼들을 통해서 이제 서로 처음에는
굉장히 이제 경쟁을 시켰다가 나중에는 이제 superordinate goal을 주어줌으로써 그들 사이에서의 어떤 감정이 많이 변화하는 그런 부분을 관찰을 했었죠. Aggression and antisocial behavior, we have different types of aggression. We have instrumental, 도구적인 aggression이라는 거죠. The aggressive act is intended to secure a particular end. 그러니까 어떤 목적을 가지고 있는 폭력성이라면 hostile aggression 같은 경우에는 목적이 없어요. 그냥 단순히 hostile한 그러한 종류의 이제 폭력성이 되겠죠. And we have theoretical causes for them. So the reason may be that he or she was exposed to aggressive models, and Freud would link aggression to thanatos, which is the death instinct, and social biologists would say that the expression of aggression is adaptive under certain circumstances. For example, a frustration aggression hypothesis says the feeling of frustration makes aggression more likely. 우리가 frustrated 됐기 때문에 aggression으로 이어지는 거다라는 주장이 되겠고요. And we have pro-social behavior. Pro-social would be the opposite of aggression, right? People helping one another. Bystander intervention 같은 경우에는요, 뭐라고 설명이 가능하냐면, the conditions under which people are more or less likely to help someone in trouble. 그러니까 이거는 이제 positive한 부분이 될 수도 있고, negative한 부분이 될 수도 있어요. Diffusion of responsibility. negative한 부분이 되겠죠. The larger the group of people who witness a problem, the less responsible any one individual feels to help. 보고 있는 사람이 많을수록 정작 도움을 offer하는 사람은 더 적을 수 있다라는 그런 현상이 되겠고요. Pluralistic ignorance, 비슷한 이야기야. People decide what constitutes appropriate behavior in a situation by looking to others. 그러니까 남들이 ignore하기로 결정을 하게 되면은 나도 같이 거기에 동의하게 될 수 있다라는 그런 부분이 되겠어요. Attraction, fundamental principle, we like others who, 우리가 주로 이제 어떤 사람들에게 끌리는가. 첫 번째로 are similar to us, similarity. Or with whom we come into frequent contact, proximity, 자주 보는 사람을 더 선호하게 된다. Who return our positive feelings, reciprocal liking, 그러니까 나를 좋아하는 사람을 좋아하게 되는 현상이 되겠죠. Right, and self-disclosure refers to sharing a piece of personal information with another person. 나 자신을 이제 다른 사람에게 드러내는 부분을 이야기하는 거죠. The influence of others on an individual's behavior. 다른 사람이 있는 것이 나의 행동에 미치는 영향에 대한 이야기인데요. Social facilitation is when the presence of others improves our task performance. 옆에 누가 있기 때문에 더 뭔가를 잘하게 됐을 때 social facilitation. Social impairment would obviously be the opposite, right? The presence of others hurts task performance if the task is difficult. And conformity, the tendency to go along with the views or actions of others. 남들이 하기 때문에 나도 따라서 어떤 행동을 하게 됐을 때 Right. And then there was an experiment in 1951. Solomon brought participants into a room of Confederates, asked them to make simple judgments. 그래서 분명히 틀린 것을 보여주면서 그것에 대해서 identify를 시켜도 주변에서 이제 연기를 하는 사람들이 다 맞다라고 이야기를 하면은 무려 70%나 되는 사람들이 분명히 굉장히 틀린 오류가 있는 그런 결과를 눈앞에 두고도 그냥 남들이 그렇게 얘기하기 때문에 같이 conform을 해서 내가 봐도 틀리다라고 이야기를 했던 그런 현상을 테스트했던 그런 실험이었어요. Obedience studies focus on the willingness of participants to do what another asks. 네, 여기에 대해서도 실험이 있었죠. 얼마나 우리가 이제 남에게 잘 복종을 하는가를 보기 위한 그런 실험이었고요. 굉장히 여러 가지 의미에서 좀 중요한 그런 실험이었는데 그 중에서도 이제 ethical point of view에서 많이 회자가 되는 그런 실험이죠. 이 부분에 있어서는 우리가 앞에서 methods에서 충분한 이 실험에 대한 여러 가지 이야기를 했었기 때문에 지금은 자세히 이야기하지는 않겠어요. 이제 전기 충격을 남에게 주라는 다른 참가자들에게 주라는 그런 명령을 받고 사람들이 얼마나 오베이를 잘하는가를 보기 위한 그런 실험이었었죠. Let's talk about group dynamics. Norms refer to rules about how group members should act, and
to be more specific, we can talk about some specific roles. Social loafing은 어떤 부분을 이야기하는 걸까요? When individuals do not put in as much effort when acting as part of a group as they do when acting alone. 한마디로 그룹 프로젝트 할 때 다른 사람 믿고 열심히 안 하는 거. That's what we mean by social loafing, right? Group polarization. Polar means extreme, right? 그래서 사람들이 이제 그룹으로 여럿이 있을 때 굉장히 좀 극단적으로 흐를 수 있는 그런 부분을 우리가 group polarization. group think 같은 경우에는요, 그룹이 이제 다 비슷한 생각을 하는 거예요. 그런데 비슷한 생각하는 게 좋은 의미일 수도 있지만 여기서는 좋은 의미로 하는 얘기는 아니죠. The tendency for some groups to make bad decisions. And that's usually because group members suppress their reservations about the ideas of group support. 그래서 서로 이제 그룹 내에서 다른 사람이 하는 이야기에 대한 반박을 하지 않으려다 보니까 결과적으로는 좋지 않은 그런 결정을 내리게 되는 그런 현상을 보고 우리가 group think라고 이야기를 해요. It's not really a good thing, right? And finally, we have de-individuation. individuality가 없어진다. 이렇게 우리가 기억을 해두면 되겠어요. It says group members feel anonymous and aroused, loss of self-restraint, and people do things they never would have done on their own. 그러니까 내가 혼자 있었으면 하지 않을 일을 하는 건데요. 그런 의미에서 이제 conformity하고 약간 비슷하게 느껴질 수도 있지만 결정적인 차이는 de-individuation 같은 경우에는 이런 식으로 자제력을 상실한다든지 특히나 이제 부정적인 측면이 많이 있어요. 원래는 하면 안 되기 때문에 하지 않을 만한 행동을 할 때, 그럴 때 이제 우리가 conformity보다는 de-individuation이라는 텀을 쓰게 되죠. And 우리 Stanford Prison Experiment에 대한 이야기로 마무리를 해보도록 하겠어요. 마치 감옥과 같은 그런 환경을 이제 가상으로 만들어주고 그 안에서 이제 학생들이 they took roles, right? 그래서 학생들 중에 일부는 이제 감옥수, some of them were made prisoners and some of them were made guards. 그래서 이제 그들에게 주어진 그 역할이 그들의 행동에 가지고 오는 영향에 대해서 한번 알아봤는데요. 너무나 이 역할에 이제 심취한 나머지 they took it too seriously, they took it too well, right? They took to it too well. 그런 나머지 실제로 prisoner 역할을 맡은 학생들은 굉장히 어떤 압박과 괴로움을 느끼게 됐고 간수 역할을 맡은 학생들은 시간이 지날수록 점점 더 잔인하고 폭력적으로 그렇게 변해갔었죠. 그래서 결국에는 이 실험은 빨리 종료가 되고 말았던 그런 실험이었어요. 그래서 사람들이 본인이 이제 사회적으로 맡고 있는 역할에 얼마나 충실한가를 잘 보여주는 그런 실험이었다라고 볼 수가 있겠어요. Right. So that is all for social psychology. So I'll see you guys soon for practice questions. See ya.